मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good evening. Today's my topic is soil health, food security. Why I have chosen this topic? Yesterday, two volunteers from Asia Foundation were here. They requested me, Swamiji, we would like to tell about our Save Soil program to your students. Please allow us. So I permitted them. Have you heard of the Save Soil movement of Padma Vibhushan Sadhguru Jaggi Vasudev? How many of you heard? कुछ सुना है आप सेव सॉइल प्रोग्राम के बारे में? बस ओके. It's a very important ecological initiative launched by Sadhguru.
He rode on a motorbike for 30,000 kilometers for 100 days from London to Coimbatore. 30,000 kilometers, 66-year-old man on a motorbike for 100 days, braving heat and cold. Many people told him, Sadhguru, what are you up to? Okay. But still he did it. He succeeded it. Why did he do that? Why it is so important? What is the present food grain production in India? Have you an idea? Food grain production in India? How many million tons? Huh? Somebody preparing for competitive examinations? So many of you? An approximate number? 300. You're right. You come to my office, it's around 315 million tons anyway. So, will you be able to provide, last 2-3 years when you see our Food Corporation of India godowns are full with food grains. We have surplus food now. We are exporting. Surplus food grains are there. And in Telangana, you all know that. Government is saying farmers don't produce rice. You have enough rice, so don't produce for 2-3 seasons. No rice is required. But will we be able to produce this much of this quantum of food grains in the future also? No. We have achieved this degree of productivity with a phenomenal cost to nature, particularly to soil. The last 40 years, because of excess use of chemical fertilizers, soil has depleted significantly. Today we have enough engineers, enough doctors, enough lawyers, enough chartered accountants, company secretaries, enough people like me. But what the country needs is progressive farmers. Farmers' children are not becoming farmers. Farmers, they don't encourage their children to become farmers. They're all being driven to cities and towns. That means the next generation of farmers are not there. Then who will produce food for us? हम सब city में बैठेंगे, खाना कौन देगा आपको? If the next generation of farmers are not there. One reason what they are saying is the farming actually has become highly uneconomical. Economically, it is not that rewarding. That's one reason, economic reason. And of course, social reasons are also there. There's not much prestige attached to that calling called farming. Though we say, Telugulo, Raite Raju. నిజంగా రైతు రాజుగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు లేదు కదా. It's an empty word, empty slogan it has become. If it is Raite Raju, if farmer is really king, everybody would be taking that profession, right? So farmer is not really the king. Farmer has become a kind of beggar today, right? No dignity, no prestige attached to that. Even they don't tell him proudly, I'm a farmer. Somebody says proudly, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm an actor, I'm a chartered accountant, okay? But have you seen any farmer in recent months, actually, who will say that I am a farmer? Sense of pride. Very rare, right? Very rare. Why? Don't we need farmers? I'm saying that India is 1.4 billion population. Okay, what we need is actually progressive farmers. Young people, they are not going for farming and they are all coming to cities, and who will produce food tomorrow? Not only for our generation, for the next generation. Because of this excess use of chemical fertilizers, soil has depleted significantly. That's the reason agriculture has become less lucrative, right? Not so rewarding economically. In India itself, every year, according to one estimate, 1 lakh farmers are committing suicide. Who will enter into that profession where you will be compelled to commit suicide? ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి వృత్తులకు ఎవరు వెళ్తారండి? ఎందుకు వెళ్తారు? వెళ్ళరు కదా. ఎందుకు ఆ పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ వై సచ్ అ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ప్రివైలింగ్? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ కాస్ట్ హెస్ గాన్ అప్. పెట్టుబడి పెరిగిపోయింది, రైట్? ఇన్పుట్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇన్ ఫార్మింగ్? Fertilizer and seed. 2 major input costs. Of course, money is required for tilling the soil and other things, but the major input actually is fertilizer and seed. Because cattle is not there, farmers are not keeping cattle, so they are going for chemical fertilizer because that is the only fertilizer they can purchase on the market. The fertilizer input cost has gone up. The output, the yield is not that much, one thing. And also, most of the times the agriculture produce that they produce, it doesn't command the minimum economic price, minimum price also sometimes. That is one reason. The reason is they are going for monocropping. If you just travel from Hyderabad to Adilabad in this season, you will find only one crop
You see on both sides. Okay, mostly is one crop, that is cotton. Here and there you will see the patches of maize also. కొంచెం మొక్కజొన్న, అక్కడక్కడ కొంచెం చూస్తే చిల్లీ, మిర్చి. So everybody grows the same crop, or earlier to rice. Why they are doing that? They say that because farm hands are not available. చాలామంది ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, 1000 రూపాయలు ఇచ్చినా ఒక కూలీ దొరకట్లేదండి పల్లెటూళ్ళలో, వ్యవసాయం ఎట్లా చేయమంటారు అంటున్నారు. ఆవులు గేదెలు పెట్టుకోండి అంటే ఎవరు చేస్తారండి అని అడుగుతున్నారు. అంటే యూత్ అంతా పల్లెటూళ్ళు ఖాళీ అయిపోయింది. అందుకని ఫార్మర్స్ దే డోంట్ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మిల్క్. దే ఆర్ ఆల్సో పర్చేసింగ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్. कहाँ से आता है milk packet? Somebody has to produce somewhere, right? It will not drop from heaven or sky. So this is why I'm saying that is agrarian crisis is a very deep crisis. This is why Sadhguru actually say why farmers are not taking up farming seriously, or why they don't want the next generation to come for farming. This is the reason. The soil has depleted significantly. We have to restore the soil back to its normal health. That will become possible only through organic agriculture, where you use compost, సేంద్రియ వ్యవసాయం. ఓకే, నాట్ అ కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్. రసాయనిక ఎరువులు, రసాయనిక మందులు వాడటం కాకుండా. సో దిస్ జనరేషన్ ఫార్మర్స్ దే డోంట్ వాంట్ టు స్విచ్ టు దిస్ ట్రెడిషనల్ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్. సో యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గో. మీరు వెళ్తారా, ఎవరు వెళ్తారా అనేది తర్వాత క్వశ్చన్. బట్ యూత్ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు విలేజెస్ అండ్ టేక్ టు ఫార్మింగ్ సీరియస్లీ. Then only we will be able to provide food security to this generation and to the next generation. Otherwise, if you deplete, if the same continues, if the soil becomes further depleted, it will become barren. తర్వాత దాని నుంచి ఏమీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, ఏమీ పండదు. We are going to hand over barren soil, a completely denuded resource, to the next generation of people. మన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అదే భూమిని దున్నుకొని పండించుకొని తినాలి. మనం అట్లా పాడు చేసి వాళ్ళకి అది ఇస్తే, ఆ రిసోర్స్ ఇస్తే, హౌ దే విల్ సర్వైవ్? It's a serious ecological disaster, impending disaster. We are very close to that. My idea, why I'm saying this to you, is just actually think on it, deliberate on it, discuss it, okay? Your responsibility. I know most of you are from agricultural families. వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఆలోచించకపోతే ఎవరు ఆలోచిస్తారు? There are people who are born and brought up in cities. Anyway, they will not go back to villages to take up agriculture. అవునా? సిటీలోనే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు మరి వెనక్కి వెళ్ళి వ్యవసాయాలు చేయరు, వాళ్ళ దగ్గర భూమి లేదు కాబట్టి. అట్లీస్ట్ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళన్నా కాస్త మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి సీరియస్గా దాన్ని తీసుకొని అగ్రికల్చర్ మోర్ ఎకనామికల్, మోర్ రెమ్యూనరేటివ్ చేయడానికి మార్గాలని అన్వేషించాలి. ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీతో మనం చేయొచ్చు. అది కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ పద్ధతులు వాడి క్రాప్స్ని ఏంటంటే ఏకరేజ్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అకార్డింగ్ టు డిమాండ్, మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వేయాలి. అలా వేస్తూ మనం దాన్ని ఎకనామికల్ చేయొచ్చు. జస్ట్ థింక్ on it. There's a lot to tell about this. It's a long story. It's a big issue. But I will try to share my ideas and thoughts more in my future prayer meetings with you on this. So thank you. Have a nice evening, Amma.